To watch the full lecture of all subjects, kindly subscribe to my YouTube channel and press the bell icon because whenever I post the new videos, you will get the immediate notifications. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In our last video, we had discussed about what is the meaning of financial system and what are the components of financial system. In that, one of the component is financial institutions. In this particular video, let us discuss about this financial institutions. Now, these financial institutions, these are the business that deal with the ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಮಾನಿಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಲ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ವಿ ಆರ್ calling them as financial institutions. So, monetary transactions examples are deposits, loans, investments, currency exchange. Any business which deals with all of this, we call it as financial institutions. Next, they facilitate smooth functioning of financial system. So we know what is financial system. So that financial system should function very smoothly. That is taken care by financial institutions. They link the investors as well as savers. We have two kind of people, investors, and on the other side we have savers. Between them there is a link. So that link is financial institutions. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸೇವರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೇವರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಮುಚ್ಚೋದು ಯಾರು? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. They mobilize the savings, so they will make the proper utilization of savings. Now, what are the benefits of financial institutions? We have three different benefits. Let us discuss everything in depth. First one is economy of scale. See, what happens? The investment activities are taken care in large scale. ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್? ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿ ಪರ್ಸನ್, ಸಿ ಪರ್ಸನ್, ಡಿ ಪರ್ಸನ್, ಇ, ಎಫ್, ಜಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಎಲ್ಲರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನು ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ more funds are collected from each individuals, we call it as pool of funds. So ಎಲ್ಲರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ that time they will have more amount of funds. When they collect from every individual certain amount, together if they put into it, it becomes more huge funds. Out of pool funds, so they deal with a larger scale. This achieves the economy of scale. So main thing is larger scale. How do they get huge amount of funds? The huge amount of funds they get out of pooled funds. Okay, with due to which they achieve the economy of scale. Second one is lower transaction cost. What happens? Two different situation. Now a person, I will do the individual investment. Okay, so charges are more. Similarly, A person, B person, D person, C person, like if many of the people, if they do the transaction, this will be done in the lower cost. ಈಗ ಒಬ್ಬರೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟರ್ನ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕನಾಮಿ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್, cost of each transaction is lower as compared to single individual who does investment on his own. Instead of doing investment by a single person, it is done on the economy of scale. Larger people invests. So this reduces the transaction cost.
Next is diversification. It deals with a huge amount of funds. As I told you, many investors will come and invest in the company. So a huge amount of fund will be there with the company. This will diversify the investments. So they will use this fund to do investments in many areas. They not only invest in only one source, they invest in many sources and many investments they will do. So this will diversify the investment. So when they are when they are doing the investments in different sources, the risk also will be reduced. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. This was all about the financial institutions. In our next class video, we will see the classification of financial institutions. Thank you for watching the video. I'll come back with the next video. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.